Hi guys, so আজকে আমি আসছি with another video. আজকের ভিডিওটা would be about F1 visa interviews because এখন যারা যারা তোমরা fall 2026 জয়েন করবা ক্লাসেস তোমরা এখন অলরেডি স্কেজুল করে ফেলছো ইন্টারভিউজ আর অনেকে refusal পেয়েছো. Unfortunately, I'm really sorry for that and you have scheduled for your next interview, right? So এখন there are two questions যেটা visa officers are required to ask you. একটা হচ্ছে গিয়ে so before that, so now my plan, my aim is to prepare you as much as possible before the interview so that তোমাদের visa approval chances বেড়ে যায়. So আমার intention হচ্ছে গিয়ে to give you tips and strategies to make you well prepared for your interview and get visa approved. So now অনেকেই visa interview অনেকে নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে and visa refusal rate বাংলাদেশে অনেক বেড়েছে. I mean it has increased in a lot of countries, but Bangladesh অনেক বেশি. And we all know why, because অনেকে যারা non-immigrant intention যায় for tourist visa বা F1 visa নিয়ে they actually stay there. So F1 students actually এখন যারা অ্যাপ্লাই করতেছে ওদেরকে বেশি স্ক্রুটিনাইজ করা হচ্ছে. So yeah, কিছু করার নাই. This is what it is situationটা. এখন এই সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে তোমাদেরকে ন্যাভিগেট করতে হবে and পার করতে হবে সিচুয়েশনটা. So for that এই ভিডিওটাই বানানো হচ্ছে to help you guys out and improve your chances of getting visa. So visa interview officers currently are required to ask you two questions. Now some of the visa officers ask you at the beginning of the interview, or some of them ask you at the end of the interview, but they will ask you no matter what, okay? একটা হচ্ছে গিয়ে have you experienced harm in your country? আরেকটা হচ্ছে গিয়ে have you experienced harm or mistreatment in your country? আরেকটা হচ্ছে গিয়ে do you fear returning home to your home country? Now এটা তোমাদের রিজনটা বোঝায়. F1 visa কিন্তু আছে স্টুডেন্ট ভিসা, রাইট? এটা নন ইমিগ্রেশন পারপাসের. You guys are supposed to just study there, go to the US, study and then come back. এখন তোমরা যদি বলো yes যদি বলে দাও তার মানে by law and from the perspectives of the visa officers ওরা মনে করবে যে তার মানে তোমরা ভয় পাচ্ছ বা মিসট্রিটেড হয়েছো নিজের দেশে, তো তোমরা ইউএসএতে পার্মানেন্টলি সেটেল ডাউন করবা আর ব্যাক করবা না. So that will really affect your visa refusal rate. So এখন পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে তোমাদেরকে কমপ্লিটলি এটাকে নো বলতে হবে উইথ আ স্ট্রেট কাট কনফিডেন্ট ওয়েতে. বোথ আনসার্স শুড বি নো এখানে. A lot of the students actually they were not prepared to be asked this question. Because most of the students actually scripted response prepare করে যায় and out of the box যখন নতুন কোয়েশ্চেন করে they get surprised, নার্ভাস হয়ে যায়, wrong response দেয় বা right response দিলেও নার্ভাসলি দেয়. So refusal rate ওদের বেড়ে যায় তখন. So but now you know through my video, so prepare well for this question. আরেকটা হচ্ছে গিয়ে so social ties, right? So the next part I'm going to talk about is connecting your story. So একটা main common question হচ্ছে গিয়ে why this university by your একটা common question হচ্ছে গিয়ে what are your plans, right? তোমার future planটা কি ওরা যেটা জানতে চাবে. Now most of the students get this wrong এখানে. You need to understand the reason behind asking this question. এক হচ্ছে গিয়ে ভিসা অফিসার্সরা দেখতে চাচ্ছে তোমার ফিউচার প্ল্যানটা কি, নট ইউর টাইজ উইথ ইউর কান্ট্রি. দিস ইজ এক্স্যাক্টলি ওয়্যার তোমরা স্টুডেন্টসরা ভুল বুঝতেছো এই কোয়েশ্চেনের মিনিংটা. তোমরা মনে করতেছো তোমাদেরকে স্ট্রং রিজন দেখাতে হবে ফর সোশ্যাল টাইজ, তোমরা দেশের সাথে আছে সো দ্যাটস ওয়াই তোমরা ব্যাক করবা. বাট ট্রাস্ট মি, বাংলাদেশ ওরা জানে স্কোপটা কি. ওয়েন দে কাম ভিসা অফিসাররা যখন the tenure shift করে বাংলাদেশে, they understand the perspective, Bangladeshi culture, norms and all, and they know each and every single student has strong ties with their home country, and even then অনেক স্টুডেন্টস ওখানে পড়াশোনা করে থেকে যাচ্ছে. সো স্ট্রং টাইজ প্রুফ করে খুব একটা লাভ পাবো না, অ্যাটলিস্ট এইবার এই সিজনে পাবো না. অনেকে রেসপন্স দেয় হচ্ছে গিয়ে স্ট্রং টাইজ উইথ দ্যার প্যারেন্টস, দে ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক অ্যান্ড টেক কেয়ার অফ দেয়ার প্যারেন্টস. অনেকে বলে যে they will join their family business. অনেকে বলে যে they want to go back to their previous employer
or their previous employer is holding spot for them when they come back. And আরেকটা হচ্ছে গিয়ে they want to come back and become lecturer or prof at XYZ university. Visa officers are hundreds of interviews now, life, and they have a lot of ideas like কে কিরকম রেসপন্স দিতে পারে, and এই টাইপের স্ক্রিপ্টেড রেসপন্স স্পেশালি দিস মেইন ফোর আর লাইক ওদের কান ছাড়াপালা হয়ে গেছে এগুলো শুনতে শুনতে। সো তোমরা যদি এগুলো যে স্ক্রিপ্টেড ওয়েতে বলো না, ওরা বিশ্বাস করবেই না, ওরা বুঝবে যে তুমি একটা বানাটেনে বলতেছো অ্যান্ড রিফিউজাল হয়েই যাবে আলটিমেটলি। You just have to make sure যে কোয়েশ্চেনটা যখন করে your future plan, it's actually logical and flow করতেছে with your story, rather than saying যে I want to come back and take care of my parents. You can say যে well I'm just thinking something naturally যেটা flow করবে. So you can say like okay, I'm passionate about data science, so after graduating in data science I want to be part of the healthcare analytics, and through the advanced knowledge and skills that I've gained from the United States, I want to improve the decision making in the healthcare industry. Best, this is a very logical and natural way of saying, right? And you see it, আমি আমার নিজের মাথা থেকে রাইট অন স্পট আমি ভেবে বললাম তোমাদেরকে। সো তোমরা একটা লজিক্যালি ভাবো তোমাদের স্টোরিটার সাথে কী রিজনিং অ্যাটাচ করতে পারো, and then say it, because you know যখন তুমি বলো it has to come naturally from your inside, not scripted. Scripted রেসপন্সে সবাই মুখস্থ করে আসতেছে আর সবাই রিজেকশনও খাচ্ছে। সো ডোন্ট ডু দ্যাট মিস্টেক অ্যাট ওয়ান, স্পেশালি এই সিজনে এই মিস্টেক করবে না, দ্য স্টেকস আর হাই, এটাই আমি বলবো তোমাদেরকে। সো আজকের জন্য এটাই আমার পারপাস হচ্ছে কি তোমাদেরকে ইমপ্রুভ করানোর চান্সেস visa acceptanceer. And if you want one-on-one consultation with me, you can always contact me through my email address, which will be in the description below. And that's it from today. My main tip will be do not just do more memorization, like ajera mukhosto kore jeo na dhora khaba. Make sure you are well prepared, natural responses prepare kore jao. Make sure you are able to speak naturally okhane giye. একটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে আমি ভিসা ইন্টারভিউ 2 টাইপস করেছি, ওকে। একটা হচ্ছে গিয়ে F1 ভিসার জন্য, আর একটা হচ্ছে কি আমার NIW EB2 জন্য। সো বোথ অফ দ্য টাইমস আমি দেখেছি যে when you go inside the room you anyway get very nervous, okay, because the visa officers অনেক স্ট্রিক্ট থাকে, রাইট? স্পেশালি বাংলাদেশে যেসব কান্ট্রিতে রিফিউজাল রেটস হাই, তুমি দেখবো ওদের বিহেভিয়ার আর ভিসা অফিসার্স একটু স্ট্রিক্ট থাকে। নট লাইক ওদের পার্সোনালিটিটা ওরকমের, ইটস নট লাইক দ্যাট, ইটস জাস্ট দ্যাট হুইচ কান্ট্রি দে আর এভার আর লাইক শিফট পোস্টেড, ওই কান্ট্রির উপর ডিপেন্ড করে ওদের বিহেভিয়ারটা ওইভাবে রাখতে হয় ডিউরিং দ্য ইন্টারভিউ। সো তুমি যখন যাবা তখন তোমার সামনে লেফট অ্যান্ড রাইট রিজেকশন রেটস অনেক হাই থাকবে। সো নার্ভাস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা খুবই ন্যাচারাল। সো এর জন্য এই সিচুয়েশনে যারা মুখস্থ করে যাবা তারা আটকায় পড়বায়, ধরা খাবায়, বিকজ মুখস্থ জিনিস নার্ভাসনেসে কাজ করে না। নার্ভাসনেসে যখন ন্যাচারালি যেটা ভিতর থেকে আসে সেটাই কাজ করে পজিটিভলি। সো এই জন্য আমি বলবো মেক শিওর ইউ প্রিপেয়ার ওয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল একটা কনফিডেন্ট পেতে অ্যান্সার করো। অ্যান্ড ইউ ক্যান অলওয়েজ book my consultation, which is 101 for 50 minutes. My goal is to improve your chances of getting your visa accepted. Jara jara ekhon apply koro nai for the visa interview, আমি বলবো you can always show your DS-160 before submitting it. Show your DS-160 to me, because অনেক কিছু ওরা দেখে and then they judge by your responses, and visa officers cannot proceed because the computer they must go through your DS-160. Without that ওরা next step যেতে পারবে না। So I exactly know which parts ওরা দেখে mainly, and so I can help you out with that. And যারা refusal খায়, so I'm sorry for that, but you guys can also contact me and I can prepare you well for your next session, for your next visa interview. And that's it from me. Good luck.